If Sangar is ready, we can continue with him. Okay, dear doctor, can you open the share content? Definitely. You can share your screen now. Okay. Okay. Okay, now it's shared? Yes. Okay. In the name of God, good morning, ladies and gentlemen. I hope all of you doing health and well. And thank you for your attendance. Also, thanks a lot for Dr. Saida to give me this golden opportunity. Now I'm going to present the presentation. My presentation is about the diplomacy. What is the diplomacy in generally? But after I explain any slide, I will try to translate to Kurdish to more understand the students. ام کاتتان باش هاوریان امرو که سمینارێکم هەیە لەسەر دیپلۆماسی کەوا دیپلۆماسی چییە و من زیاتر هەوڵ دەدەم بە کوردیش ینی شیکردنەوەیەکی پوختەیەک لە دەربارەی سمینارەکەم باز بکەم بۆ ئەوەی زیاتر لێی تێبگەن. Okay, my outline presentation includes the introduction of the diplomacy and the definitions of diplomacy. And we have some diplomatic workers. What is the types of diplomatic workers and who is the diplomat? In the finally diplomacy and foreign policy, we have the relationship between two concepts. Outline سمینارەکەم پێک دێت لە پێشەکیەک دەربارەی دیپلۆماسی و هەروەها پێناسەیەکیەکەین و ڕای سێ بیرمەندم وەرگرتووە و هەروەها جۆرەکانی کارکردنی دیپلۆماسی کە ئایا بە چ جۆرێک دیپلۆماسی کار دەکاتن و هەروەها بە کێ دەگوترێت دیپلۆماتکار و پەیوەندیەکی نێوان دیپلۆماسی و سیاسەتی دەرەوە باسەکەم کە بە پێویستم زانی لە سمینارەکەی خۆمدا باز بکەم. Okay, the introduction of diplomacy. When states want to protect their interest and move forward, diplomacy is the best tool. All of you know that when any states wants to protect their interest, is used to the diplomacy to protect or to improve any kinds of the states building or the state's development. It's used to the diplomacy. So the diplomat is basically a Greek word derived from the actions of diplan, which means twisted. Before now, the diplomacy used by the kings of the Sun Kings, also the rights on the papers and they went to any places. This is related to these times and they came from the diplan words. اگه بێت تو باسی پێشەکیەکی دیپلۆماسی بکەین کاتێک دەوڵەتان بیانەوێت بەرژەوەندیەکانی خۆیان بپارێزن و هەروها بەرەو پێشی ببەن ئەوە دیپلۆماسی بە باشترین ئامڕازدا دەنرێتن. دیپلۆماسی هەروەکو دەزانین ینی وشەیەکی یۆنانیە لە وشەی دیپلۆن هاتووە کە ئەو کات پاشاکان و هەروها شازادەکان وەرەقەیەکی لودراویان هەندشتیان لەسەر ئەنووسرا بۆ شوێنێکی تر بەڕێیان ئەکرد ئەوە لەو کاتەوە دیپلۆماسی ینی لەم شوێنە وەرگیرەوە ئیتر بۆ نەک تەنها بۆ بەراوی پاشاکان و شازادەکان بەکاردێنرا بەڵکو کرا بۆ دەوڵەتیش بەکاردێنرا و چووە ئاستی باڵەوە. The definitions of diplomacy. Diplomacy is the way to peace which seeks to best achieve the aspiration that the state wants. All of you know that the states have the many wants to also I mentioned that to growth or to improve the any kinds of the government or the states. So the diplomacy is the best way to peace or to achieve the states wants.
Diplomacy is the practice of conducting negotiation between representatives of states or groups so as to influence the decisions and conduct of foreign government through dialogue and negotiation and other non-violent means. So the diplomacy is continued between two governments and two states by the negotiation way. So the two countries can be argument anything is by the negotiation of the diplomacy. هاوران اگر بتو پناسه کی دیپلماسی بکین آدوین دیپلماسی او رگا آشتیه که دیوید با باشترین شواز بگاته او ویستانه که دولت دیویدن ویستی دولتش اینجا زوره هم لروی آبوریه و بگیره لروی سوشالی و بگیره لامور و کانی تره و که دولت برای پیش ابن ایتر لرگای دیپلماسی و ام کاره اکریتن و هر و بگمانش دیپلماسی هر وقت ازانی لرگای نیگوشیشن و یعنی لرگای گفتگو کردن و لرگای دیالوگ و برهم دینریتن یعنی چون بلای زیادتر شتکان که جاران به تقلید کیتر اکرا بلام است به رگای نیگوشیشن و هر و به رگای گفتگو و دیالوگ دکریتن. The meaning of diplomacy, I have taken the three scientific or thinkers to definition the diplomacy. We have the George Kennan. According to the George Kennan, diplomacy is the work of establishing relations between governments. So the George Kennan said that the diplomacy is the work to establishing or the creating a relationship between the governments or the states. Or another thinkers, we have the Ernest Sato. According to these thinkers, diplomacy, the use of intelligence and rhetoric in the management of official relations between the governments of independent states. So the relationship between the government of the independent states can be used the diplomacy according to the Ernest Sato. And we have the Charles Cafu say that the diplomacy knowledge of relations between states which is based on the interest of both countries under international law and treaties. All of these thinkers that the diplomacy return to the relationship between the any governments or any states. This meaning of the diplomacy. هاوران اگر بتو باسی مانای دیپلماسی بکن چندان بیرمندان یعنی چندین رای جواز یان لسر گوتو بالا من لیره تنها سیم ایناینه که یکی کیان جورج کینان دلیتن دیپلماسی بریتیه لکاری پیوندی و دانانی نیوان حکومتکان و تا یعنی اما هموی با کاری پیوندی دانانی نیوان حکومتکان دگرین توا هر وها ارنست ساتو دلیتن دیپلماسی بکارهنانی زیرکی و قسزانی لبرای بردنی پیوندی و فرمیکانی نیوان حکومت و دولت سر بخوکان دا و تا لیر زیادتر جاخت لسر او دولتانه که تا بشوازی که بالاتر بگمان یعنی دولت سر بخوکان با دیپلماسی که سرکی دا اندریتن چونکه اوانه که نان ستیت اکتر یا خود اوانه نبرای ارنست ساتو دیپلماسی که او تو ناتوان جب کن هر وها شارل کافو که دلیت دیپلماسی زانستی پیوندیکانی نیوان دولت که لبرجواندی هر دولا یاسای نیو دولتی احکام رکاتنی سرچاوه اگریتن و تا لیره دا لبرجواندی هر دولا یعنی لرگای یاسایی شوا بگومان یعنی نک لرگای ناسایی و ام کار بکریتن یعنی هر وقت گفتم بپی هر سک پناسای یعنی دیپلماسی هر وقت امج دزانین بکار دید بو پیوندی کردن و هر وها زیادتر باش کردنی پیوندی لنوان دو دولت یا خود زیادتر. Okay, in here we have some types of the diplomatic works. So the first one is the classical diplomacy. The classical diplomacy worked in before the Second World War, and I think it's
it's not acting after the end of the Second World War. After the classical diplomacy, the parliament diplomacy is came, and parliament diplomacy refused the classical diplomacy, and we have the higher diplomacy. The higher diplomacy is just between the head of the states, not the kinds of the states, for example, and others, just relationship between the heads of the states. And the fourth one is self-defense diplomacy, or self-protect diplomacy. And we have the supportive diplomacy, and diplomacy has come and gone, and 7 conference diplomacy and new diplomacy. هاوران شوازەکانی کاری دیپلۆماسی بریتین لە دیپلۆماسی کلاسیکی، هەروەکو لە پێش جەنگی جیهانی دووەمەوە بەکاردێنە ناو شێوازێکی تەقلیدی بوو. هەندێک خاڵ تێدا بوو کە یعنی لە دوای کە دیپلۆماسی پەرلەمانی هات، ئیتر دیپلۆماسی کلاسیکی نەما دواتر، و هەروەها دیپلۆماسی باڵا یاخود لووتکە هات کە ئەمە تەنها لە نێوان سەرکردەکاندا ئەکرا. هەروەها دیپلۆماسی خۆپارێزیمان هەبوو کە ئەو کاتە گرنگی دەدا بەو کێشانەی کە لە ناو سیستەمی نێودەوڵەتیدا هەبوون. هەروەها پێنجەمیان دیپلۆماسی پشتگیرانە بوو کە پشتگیری لەو دەوڵەتانە ئەکرا کە مافخراو بوون. شەشەمیان دیپلۆماسی هاتن و چوون بوون کە لە نێوان شاندەکاندا بەڕێ ئەکرا. هەفتەمیشیان دیپلۆماسی کۆنفرانس بوو کە لەرگای کۆنفرانسەکانەوە چەندین دیپلۆماسیەت کە ئێستاش زۆر دەبینرێتن. هەروەها ئاخیریان دیپلۆماسی نوێ بوو کە هەندێک بابەتی نوێ هاتنە ناو بابەتێکە. Who is the diplomat? It is said to be a political official who perform his duties in foreign countries. The diplomat is working in the foreign countries. It's not working in the internal countries or own countries. And in generally, those engaged diplomatic workers in the states include the first one, the head of states or the head of government, and the second one is foreign minister, and the third one or last diplomatic representative. هاوڕێیان ئەگەر بێت بڵێن دیپلۆماتکار کێیە؟ دیپلۆماتکار بە فەرمانبەرێکی سیاسی دەگوترێت کە لە وڵاتێکی بیانیدا کار بکات، واتە ینی لە ناو خۆی وڵاتەکەی خۆی ئەکێتنیش هەندێک جار ینی هەندێک کار بەڕێ بکاتن لە ناو خۆی وڵاتەکەی خۆیدا، بەڵام زیاتر ینی لە دەرەوەی وڵاتی خۆی کارەکان ئەکات. بەگشتی ئەو کەسانەشی هەڵدەسن بە کاری دیپلۆماسی لە دەرەوەی وڵاتدا و لە دەوڵەتدا، بریتین لە سەرۆکی وڵات یاخۆت سەرۆکی حکومەت، هەروەها وەزیری دەرەوە و نوێنەرە دیپلۆماسیەکان کە ئاماژەمان پێکرد. Diplomacy and foreign policy. In here, the relationship between two concepts, the diplomacy and the foreign policy. Foreign policy and diplomacy have allowed diplomacy to be used instead of foreign policy. But in reality, diplomacy seeks to achieve the goals and the recommendations that foreign policy pushes. All of the acts of the foreign policy acted by the diplomacy, so the foreign policy seek to the growth or to the create the relationship between the states or the acting or the right is anything is it's the acting by the diplomacy. Or also foreign policy and diplomacy in ongoing the relationship. It's just focus on the ongoing the relationship between the states or the governments. Both are trying to protect and advance the interest of the states. So the interest of the states in the is the important for the states. In here, both are trying to protect this interest.
ئەگەر بە کوردیەکەش بڵێن کە پەیوەندی لە نێوان دیپلۆماسی و سیاسەتی دەرەوەدا چییە، یعنی زۆر جار سیاسەتی دەرەوە بەرنامەدا ئەڕێژرێتن بۆ ئەوەی لە چوارچەوەی سیاسەتی دەوڵەتی خۆیدا هەندێک کار بکاتن. ئەمەش بێگومان لە ڕێگای دیپلۆماسیەتەوە دەکرێتن. دیپلۆماسی هەڵدەسێت بەو ئەرکانەی کە بڵێن چۆن بڵێن کە سیاسەتی دەرەوە بۆی دا ئەڕێژرێتن. بۆیە لێرەدا هەردووکشیان بێگومان سیاسەتی دەرەوە و دیپلۆماسی ڕۆڵ دەبینن لە پەیوەندیەکاندا و هەروە هەردووکشیان هەوڵ ئەدەن بۆ ئەوەی بەرژەوەندی دەوڵەتەکە بپارێزن یاخود گرنگی بە بەرژەوەندی دەوڵەتەکە بدەن. And thank you for your listening and for your attendance. If you have any questions or any comments, any criticism, I am in here, and thank you for you. Thank you so much, Sanjar, for